Hej, z tej strony Rufi, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 17 już odcinku naszej serii Zagrajmy w Mass Effect 3, Edycja Legendarna. W poprzednim odcinku rozpoczęliśmy misję Priorytet Sur'Keshu, jesteśmy właśnie na Sur'Keshu, na ojczystej planecie Salarian i mieliśmy tutaj jakby odzyskać tę krogankę, która jako jedyna przeżyła i jest jakby wyleczona z genofagium i dzięki niej będzie można wytworzyć szczepionkę na to genofagium, czyli to, czego żąda Wrex. No i w dzisiejszym odcinku będziemy tę misję kontynuować. Mamy teraz się dostać do Mordina jak najszybciej do góry. To prawda. Obstawiam, że ktoś był zindoktrynowany. To jest Salarian. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, to wchodzimy. Wow, okej. To dzięki. Waren tutaj nam pomógł trochę. Ale rozwalony. Pięknie strzały, piękne. O, teraz musimy uciekać. Dobra, zabiliśmy go. Weszliśmy na górę, zawsze to lepszy jakby ten, ale momencik. Bo tu jest jeszcze... tak, tu jest jeszcze Centurion. Dobra, nie żyje. Osobliwość jest zbyt mocna. Już to powtarzałem dużo razy, ale... Dobra, sprawdźmy co będzie na dole tutaj. Bo pewnie coś tu się znajduje. Tak, tu mamy naszego dzielnego Warena, który załatwił tego wroga. Tego żołnierza Cerberusa. Tak, Wareny się wydostały, także fajnie. Mamy jakieś nagolenniki, Armax Arsenal. Dobrze, już idziemy. Mordin już. Jeszcze sprawdzam, czy nic tu nie ma, ale chyba nie. Tutaj pewnie coś będzie, dokładnie. Interfejs strażnik oraz części zamienne. Weźmy. No dobra, to przejdźmy się tutaj drabiną na górę. I tak, wróciliśmy do punktu wyjścia jakby, znaczy, o, wcześniej byliśmy tutaj. No to dobra, tu nic, tu nic. Tutaj amunicja, ale mamy jej dosyć. No dobra, to wchodzimy. Dobra, kapsuła dostaje obrażenia, trzeba tutaj... trzeba ich tutaj wykosić, że tak powiem. Dobra, idziecie się jakby... rzut. Albo nie, który był szybko. Dobra. Mamy to. Trzeba było szybko działać. Dobra, mamy jakiś celownik do pistoletu. Salarianie to jednak są spryciarze, że tak powiem. No ale nie ma co się dziwić jakby. Ale to i tak nie jest fajne, co takiego robili. Okej, mamy tu jakąś broń. Co to jest? To jest snajperka.
Ale my raczej... moment, raptor... My raczej nie będziemy czegoś takiego używać, więc... Zostajemy przy wdowie. Ale znowu trzeba oczywiście amunicję zakładać, świetnie. Więc pozwólcie na chwilę jakby... że to zrobię, już idziemy naprzód. Przepraszam, że tak trochę odbiegam od tematu. Dobra, Garus ma... No dobra, Liara może równie dobrze z ciężkim pistoletem iść. Bo czemu by nie? Pamiętam, że tu coś się znajduje. Tak, tutaj mamy jakieś zasilanie przywrócić. I zdaje się, że to zasilanie jest tutaj. Tak, terminal zasilania. Mamy jeszcze Skorpiona, to jest broń ciężka. Znaczy broń ciężka, pistolet ciężki, to damy to może... damy to może Liarze, bo ona lubi te ciężkie pistolety. Dobra, to aktywujmy ponownie. I... Dobra. A, no tak, bo znowu zmieniłem broń. Świetnie, po prostu cudownie. Zmień tę broń zakichaną. Weź sobie to i jedziemy z nimi, a nie jakieś tutaj, że ciągle wam muszę zmieniać te amunicje, no dalej. Dobra, mamy Centuriona. Zabity. Aj, nie trafiłem szturmowca. Okej. Dobra, to już sprawdzaliśmy. No dobra, no to pomóżmy Mordinowi. Aktywujmy panel. Containment shield strong, but not designed for direct fire. This isn't your problem, Commander. You don't know me. But I'd like to. Hang in there. How many more checkpoints? Just the landing area. Hope not Wrex still waiting. No, by. Rex can't keep his hands off a fertile female. He'll be there. I'll see you up top. O Jezu, znowu. No dobra. Użyłem zastoju, bo czemu by nie? On zginął? Jakim cudem? Dobra. Czy zastój jakoś inaczej działa w tej części? Ja muszę o tym poczytać, ale nie wiem czemu on zginął. No dobra, to wynosimy się. The female's on the way up to the landing area. You pull this off, and I'm making you an honorary Krogan. Rozumiem, że mamy tu iść, tak? Okej. No to chodźmy, śpieszmy się. Osobliwość bardzo przydatna w tej akurat sytuacji. Moment, bo oni nadal atakują tą kapsułę. Ja nie trafiłem żadnym pociskiem, naprawdę. Okej, mamy to. Ładne wykończenie, Shepard. Tego gościa też.
Proszę, headshotcik. I tam dajmy osobliwość, żeby się nie ruszał. Dobra, Centurion nie żyje. Need final approval now, Shepard. Dobra, mamy to. Jesteśmy już na lądowisku, czyli tam, gdzie ma nas jakby Wrex odebrać. Shepard, don't delay. Please authorize final release. Can't leave otherwise. I pokażę wam coś. We waited too long. Cerberus back. No właśnie. Teraz to naprawdę nie ma jakby, że tak powiem, bo zawsze jak mówią szybko pośpiesz się, nie, to nie ma żadnych konsekwencji, a w tym przypadku są konsekwencje i to jest ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Suggest you don't delay this time, Shepard. Need final approval. No dobrze, już idę. Idziemy. Shepard, you must authorize release. Pod then transfers to loading area. Let's get you out of there. Wow, Heads up! You've got incoming! okej. Mamy mecha. Shepard! I can't land until you deal with that thing. It's too dangerous. No dobra. Krogan has been acquired. Door is damaged. Can't get out. Stay clear. I've got this. Protect Dobra. Krogan, Shepard. She's vulnerable. Szybko. Trzeba go zniszczyć. Najpierw przeciążenia. Containment shield failing. Serious firepower. Maybe we can crack it open. Cerberus never did play fair. Na tarczę lepsze będzie to. Zdecydowanie lepsza będzie ta. Zdecydowanie lepsza będzie motyka. Nie, Wrex nie starzeje się, spokojnie. Rex hasn't exactly mellowed with age, has he? No nie za bardzo. Dobra, Atlas już ginie. Mamy to. Teraz jeszcze rozprawić się z żołnierzami Cerberusa i po sprawie. Still got Cerberus troopers left. I think you did it. Looks clear from here. I'm coming in now. Dobra, udało się. No było... Jakbym zginął na końcu, to bym się zdenerwował, ale się udało ostatecznie, atakiem wręcz. Ładnie to wszystko zakończyć. No dobra, Wrex jest już tutaj. Ciekawe jak Cortez musiał się czuć z nim na pokładzie. Ale czy Kroganka jest cała i zdrowa? You had me worried there for a minute. Let's make this quick. Let's get you out of there. There they are. That's them. Boom. Wow! Widzę, Kroganki też są agresywne. Handle myself, Rex. Will
women. Why is Cerberus here? What do you want? I tak by nie powiedział. Nie powiedziałby, nawet jakby nadal żył jakby. To nie powiedziałby na pewno. No dobra. To wszystko poszło dobrze. Commander, I'm hearing chatter you're brokering a treaty between the Krogan and the Turians. If I get Krogan boots on Palaven, the Turians promise me their support. And how did Cerberus get involved? I don't know. The elusive man is up to something. Then keep them at bay. I can't overstate what a victory this treaty would be for the Alliance. We'll need all the help we can get. Zgadzam się. How's the Prothean device coming? Alliance R&D has officially begun construction. The team has dubbed it Project Crucible. We're throwing everybody who knows how to hold a hammer at it. This is going to be the most ambitious undertaking in human history. Will we get it done? I'm not saying it won't be a challenge, but our researchers tell me the designs are elegant, massive in scope, but strangely simple as well. We can do this, Shepard. You can do this. Never doubt that. No, sir. Good. Hack it out. No dobra. To idziemy do pokoju tutaj. O, a to jest tygiel. Mamy jego schemat. Mamy admirała Hacketa. No, budują go, budują. Wygląda trochę jak mikrofon, prawdę mówiąc. Ale no, robi wrażenie. You have the female, Wrex. A cure for the rest of your people can come later. That wasn't the deal. But Palaven needs your reinforcements now. We can't delay. Unless every Krogan gets the cure, there's no alliance. Morton, how long will it take to finish a cure? Need to synthesize base antigen from female. Also requires healthy male Krogan tissue. We'll need a sample. You're looking at it. Acceptable. We'll need you to remain aboard Normandie for procedure. Let's hope the food's gotten better. Tak, będziemy mieli Wrexa na Normandii chwilowo. Niestety nie będzie z nami mógł uczestniczyć w misjach jakby, ale będzie można sobie z nim pogadać i zaraz to zrobimy. Ale pogadajmy jeszcze o tej trudności z lekiem. Formulating a cure that works for every Krogan sounds like a tall order, Morton. Can you do it? Of course. Similar to genophage modification project. Working against own alterations this time. Not as simple as garbage DNA blocking attachment sites. We'll need to counteract shutdown of redundant nervous system, adjust neurotransmitter levels. Got it. We'll create cure, Shepard. Don't need to worry. No dobra, no to oby było warto, bo no jak się to nie uda, to no nie wygramy tej wojny. Wrex, I hope you realize Turians are dying while we sort this out. The genophage has been killing the Krogan for 1,000 years. This is how it feels. We'll be in medbay if you need to speak. Eve requires more tests. Eve? Female's real name unknown. Normandie, a human vessel. Human mythology seemed appropriate under circumstances. Suggest speaking with her. New perspective. Surprising in Krogan. Ewa, no dobra. Now, is there anything else? There's a small matter concerning a ship we've lost contact with. What happened? I'd rather discuss it
in private. Turian problems can't even come close to what I've got. What is it? Some of my men went missing. The rest of it we can discuss somewhere else. I'll find you both in the war room. Just be ready to talk. No dobra. Tak, dostaliśmy kredyty, reputację i egoizm. Tak, dostaliśmy nowe misje związane właśnie z Prymarchą oraz Wrexem. Tak, dziennik zaktualizowany, leksykon też, o tyglu. I 12 500 kredytów dostaliśmy. Oddział Krogan, zaginął oddział Krogan, ok. Pluton Turian i priorytet Tuczanka. On na razie polega na tym, żebyśmy zrobili te dwie misje. I tak, będziemy robić każdą misję przed priorytetem zawsze, więc mi to akurat nie robi różnicy, że akurat tutaj musimy czekać. I tak to bym zrobił jako ostatnie. No dobra. To jeszcze ten tygiel pokażę. To urządzenie, jakie nazwali. Ok. Mamy poziom i 2 poziomy. Zapomniałem, że w poprzednim też, znaczy, że poprzednio zdobyliśmy jakby poziom. No to kryowybuch w takim razie. Czas trwania oraz promień rażenia. Myślałem o promieniu rażenia, ale szczerze chyba czas będzie lepszy, bo ten promień to rzadko kiedy przeciwnicy będą obok siebie na tyle, żeby móc ich zamrozić obu. Więc będę czas trwania dam. Zwiększa szybkość poruszania się zamrożonych celów o dodatkowe 20%. Zwiększa obrażenia zadawane schłodzonymi i zamrożonym celom o 10%. Zdecydowanie to. Zwiększa szybkość budowania nie. Zwiększa obrażenia zamrożonych i schłodzonych celów o 15%. Osłabia cele opancerzone o dodatkowe 25%. Nie mamy punktów. Dobra. No dobra, to pogadajmy z wszystkimi na Normandii. Mam nadzieję, że zdążę. Nie wiem niestety ile nagrywam, bo zapomniałem oczywiście ustawić tego. Ale dobra, pogadajmy z Prymarchą. Commander. You said one of your ships had gone missing? Crashed, actually. I couldn't speak in front of the Krogan. Our ship went down on Tuchanka. Now they're pinned by an advanced guard of Reapers scouting the planet. What are your men doing there? I'm sorry. That's classified. But it's vital they be rescued. They must complete their original mission. It's a matter of galactic peace. I'll do what I can. I appreciate your help and understanding. Jakby coś mi się tutaj nie zgadza. Ja bym chciał, żeby mi powiedział całą prawdę. Your men that crashed on Tuchanka. How many are there? A platoon. You said their mission was a matter of galactic peace. Why? I'm sorry, Commander. As I said, it's highly classified. Look, if you want me to put my ass on the line, I need answers. I can't tell you. Please understand. The commander is Lieutenant Tarquin Victus. He'll be your contact. Victus? My son. I needed someone I could trust completely. Okej, rozumiem. No teraz to rozumiem, czemu tak że tak powiem. Chociaż, czy ja wiem? Myślę, że... zobaczymy. The Solarian Dalatras was worried about what the Krogan will do once they're cured. How do you feel? It won't matter if we don't stop the Reapers, but I understand her doubts. The moon you found me on? That's where we made our last stand against the Krogan during the rebellions. They were that relentless. How did it turn out? The Krogan started using asteroids as weapons, directing them against our colonies. We had no choice. The genophage was our last resort. So yes, Krogan intentions after this war will be a serious concern, but I'd rather have a grateful ally than a resentful enemy. No i słusznie.
Reaching out to the Krogan for help must be difficult for you. We can't allow the mistakes of our past to cloud the future. Your race and mine were once enemies. The first contact war, as you call it. I was there, dodging shells fired by your navy. But look at us now, standing in a ship of Turian human design, working together. No, to prawda akurat. That's all. Of course, Commander. No dobra, to wiemy co nieco więcej o tym, tak, plutonie Turian, który rozbił się na tuczance. Dobra, a terminal wojenny? Dobra, mamy obcych, mamy siły Hanarów i Dreli. I mamy Salarian. Tak, majora Kirahi. Tak jak nam obiecał, tak zrobił. Wrex jest tutaj, pogadajmy. Hell of a show down there on Sur'Keshu. Just like the old days, Shepard. Tak. Right down to me pulling your ass out of the fire. I was the one with bullets flying at me. And I gave you the moral support to dodge them. Uh-huh. You said one of your squads is missing? They were scouting out the Rachni relay. We've heard rumors of trouble in the area. Rachni. Rachni? Thought that might get your attention. I have a favor to ask. It's big. Don't tell me they're back. All I know for sure is our scouts went silent as soon as they arrived. I've got Arlac Company, my best unit, on standby. You give the word, and they'll meet you there. I'll see what I can do. Get on it, Shepard. No dobra. To też zobaczymy. Oczywiście zajmiemy się tą misją. No to zapytajmy, co będzie po szczepionce, bo to też jest ważna kwestia. What will you do after the genophage is cured? Once we deal with the Reapers, most Krogan will want to settle a score with the Turians and Solarians. I won't let them. That isn't our path forward. This time will be different. No to super. A lot of people will be relieved to hear that. No one wants to repeat history. They know we'd probably win this time, but war has never brought us anything except misery. It's time to focus on rebuilding. I zgadzam się z tym. Tamtej opcji... Albo dobra. What will you do Once we deal with the I won't let them. No to zapytajmy o to. Chociaż ja tak nie uważam, ale sprawdźmy dialog. If somebody did that to humanity, I'd want some payback. It's a vicious cycle. If we go after revenge, the council will find some new way No to to put us prawda. down. It could be even worse than the genophage. My people aren't going through that again. What's the situation back on Tuchanka? I'm still getting scattered reports of Reaper forces arriving. Something big is brewing. I won't let those things take Tuchanka. Not when we're about to cure the genophage. My people have had enough bad luck in our time. No dobra. Back on Sur'Keshu, it looked like the female Krogan could hold her own. Our females don't lack for spirit. For males, a good show of force sorts things out. But females like to talk about it. Then think about it. Then talk about it some more. Women have good ideas, Wrex. You should listen. Yeah, but they have so many of them. So sometimes I pretend to listen and... Well, let's just say Krogan females have tempers too. Rozumiem. How could there be trouble with the Rachni? No właśnie. They were all but extinct. The last queen promised to disappear forever or be destroyed. I know, I was there. I've got a bad feeling about this. It may not be Rachni, but maybe it is. Could be another invasion. If they're crawling out from under some rock, you know how bad it could get. We need to stop them. No, jak to będzie jeszcze inwazja Rachni... Jak będzie inwazja Rachni i jeszcze jakby do tego właśnie żniwiarze, to ja podziękuję. That's it for now, Wrex. Let's get back to work. Anytime. No dobra. Hey, Shepard, I like what you've done with the Normandie. Got tired of always hanging around the cargo bay before. I still don't have a window like Liara does, but maybe that's because I don't kiss as well. No comment. Yeah. I miss this place. Ta. Wish I could knock some heads around with you, but duty calls. If the Solarian says my DNA is important, who am I to argue? Fajnie jest mieć Wrexa znowu z powrotem. Nawet jeżeli nie jest jakby członkiem drużyny i nie możemy go zabierać na misję.
ale naprawdę, no jest fajną postacią. You think Solarians would have a base on their homeworld secured better? Nah, they were solid. Cerberus has Reaper tech. Compared to those upgrades, the Solarians might as well have been throwing rocks. No to prawda też. Commander, we've got new reports of Cerberus activity on Tuchanka. I've marked it on the galaxy map. Okej, mamy kolejną misję 7. Commander, nice to see you again. How are you settling in, trainer? I actually feel somewhat useful. It's been challenging to integrate data feeds for the War Summit. How are the systems holding? Well, I'm glad we performed stress tests. Specialist Trainer has been extremely helpful. The accuracy of our war room data is a direct result of her work. Thank you, Edie. I'm still getting used to all of this. In the lab, we'd hoard everything, piles of tech everywhere. Out here, it's like living out of a shoebox. No w sumie tak. And this is just with a skeleton crew. You should see this ship when it's fully staffed. Oh, no, Commander. I'm not complaining. This is wonderful. Back in the lab, we had to hoard because we had no budget. Now, Edie, Ariake Tech uses a proprietary smart processing algorithm that could clean up our long-range data. Can we license it? We can. Analyzing and applying the upgrade now. The algorithm should reduce long-range strategic combat data analysis time by 3%. Impressive. If it means getting the equipment I need, I can quite happily live out of a shoebox. Tak, ja też bym chciał takie życie. Powiedzieć coś i od razu dostać, no. Commander, I've set up a secure communications with the Turian and Solarian governments and added their combat data to our boards. Hopefully it'll give us some idea of what's going on. Commander? Commander? No dobra, jeszcze oczywiście wiadomości, bo pewnie są jakieś. Informacyjnie. Cześć Shepard. Minęło trochę czasu. Dobrze wiedzieć, że udało ci się odlecieć z Ziemi i że jest z tobą Liara. Opuszczenie tej starej łajby było najlepszą opcją. Nie potrafię wyrazić, jak bardzo miałem dość tej kajuty. Potykanie się o tę sondę. Nie mam pojęcia, jakim cudem ciągle mnie odnajdywała, mimo że wyłączyłem jej moduł śledzący. Wykopałem dla ciebie trochę przydatnych informacji. Niech Gryf posortuje te dane. Mam nadzieję, że ci się przydadzą. Robi się naprawdę nieprzyjemnie. Feron. Super. No to fajnie, że Feron sobie daje radę jako znowu po prostu agent handlarza cieni i fajnie, że Glif mu przeszkadzał ciągle. A, dobra. I zdaje się, że dał nam... No i zdaje się, że Feron dał nam jakieś ulepszenie, więc fajnie. Utrzymanie pozycji Major Kirahi. Komandorze, dobrze było cię znów zobaczyć na Sur'Keshu, nawet mimo mało sprzyjających okoliczności. Los musiał postanowić, że nasze spotkania zawsze będą się odbywać przy okazji zagrożenia dla galaktyki. Niech tak będzie. Z tej przyczyny chciałem ponownie podkreślić, że OZS pomoże ci niezależnie od sytuacji politycznej. Gdy my byliśmy w potrzebie, otrzymaliśmy pomoc od ciebie. Niecierpliwie czekamy na szansę spłacenia tego długu. Wszystkiego dobrego. Major Kirahi, 3. Regiment Infiltracyjny, Oddział do Zadań Specjalnych. No i super. Cieszę się, że spotkaliśmy Kirahi i faktycznie pomoże nam, nawet jeżeli sytuacja polityczna, że tak powiem, będzie kiepska i niesprzyjająca. No dobra, to pogadajmy. So, bringing the Krogan to a war summit went well? You want me to invite the Batarians too, or the Vorcha? Nie no, bez przesady, Joker, ale no trzeba działać wspólnie, no nie ma innej opcji. Building alliances is the only way we stand a chance against the Reapers. Yeah, but the Krogan? I'd feel better if we had a tighter plan, like
time traveler, teaching the Reapers to love. Still, good to have Morden back. The bad guys shouldn't get the monopoly on mad scientists. No dobra. Commander? No dobra, to pogadajmy z Eddie. It is good you came by. I have questions about the genophage. You and everyone else. What do you need, Edie? A Krogan female of breeding age can produce clutches of up to 1,000 fertilized eggs over the course of a year. There are over 1 billion females on Tuchanka. If even 1% become fully fertile, they can birth 10 billion infants. Oro. On Earth, bugs have a lot of young too. Most of them die. The attrition rate would naturally be high, but the state has an interest in keeping the children alive for warfare purposes. Any other cheerful thoughts? Logistics. Even were they to side with us, transporting the Krogan to the battlefields of Palaven could prove difficult. They have been demilitarized. That is, they have no warships. What do you suggest? They will need Turian or civilian starships to carry them to battle. With your permission, I will make the necessary calls to have these ships in place for when you deliver the Krogan. Do it. Anything else? Food. They will be unable to eat anything on Palaven. They must bring their own or rely on the nutrients in their humps. This keeps getting better and better. The Krogan will also require sedatives, since Krogan fight with others of their kind in enclosed spaces such as starships. Make it happen. Are there any last things you're worried about? Nothing that demands your attention, Shepard. No, sporo tych problemów. Morden sent me a nicely crafted message. It seems he recalls our conversations about the Solarian equivalent of transhumans. If I could, I'd stop you right. Transhumans have some of their brain's abilities, such as memory, supplemented or entirely replaced by cybernetics. Legal definitions vary from planet to planet. The Solarians embrace the concept. Humans have diverse and contentious opinions. Do my implants make me a transhuman? That would be telling. What? I'm sorry. That was a joke. You are fully human. Cerberus extensively reconstructed you, but your brain functions are organic. Don't ever do that again. Oj, Eddie. Ty i te twoje żarty. Hello, Shepard. Dobra. W takim razie cięcie. Widzimy się na innym pokładzie. Okej, zmieniłem trochę jakby zbroi naszego naszej zbroi, jakby naszego pancerza zmieniłem trochę i że poszedłem bardziej w obrażenia od broni oraz zmieniłem nasz normalny wygląd. Czy zmienił ktoś pozycję? Kajuta Jara, Garus, nie, stacja medyczna Mordin i Kroganka, a jako, że w stacji medycznej jest Mordin, to doktor Czakwas przeszła do kwater załogi, a jest tam jeszcze inżynier Adams, więc zawitamy tu. Tylko jeszcze, czy coś tu się znajduje? Nie za bardzo. No dobra, no to słucham was. I wouldn't wish a collector abduction on my worst enemy. But it's behind me now. I'm fine. But it makes me think of Earth and all the other Reaper-occupied worlds. What are the Reapers doing to the people who live on all those worlds? As we sit here, enjoying our coffee. How many souls are in agony this very moment? Millions? Billions? Oh, Greg. I lied. I'm not fine. To musi być bardzo ciężkie, ale musimy wytrwać. Hello, Commander. Everything okay in the med bay? Yes, Morden would just like some space to work with Eve. He kicked you out? Oh no, I just felt I was getting in his way. I'll return when I'm needed. No dobra. Commander. Hello, Commander. W porządku. No dobra, to w takim razie cięcie. Okej. Pogadajmy tutaj z Ewą i z Mordinem. Aware Krogan females find scars attractive. Garrus loyal, reasonably intelligent, bit aggressive, almost like Krogan. For the third time, Doctor, I'm not interested. Ah, Shepard, we were just... Are you okay? I'm fine, Wrex. You can relax. Can't be too careful, or put any faith in Solarian doctors. This one is different. Is he? What's that? Simple blood test. What kind? Kind that ends the genophage. Shepard, please. Distraction's counterproductive, also affecting comfort of patient. Nie no, można mu zaufać, bez przesady, Wrex.
He was your inside source, Wrex. You can trust him. Salarians have minds like a maze. You never know when they're leading you into a trap. Trap? Eve's release my doing. Would never have known about her if not for me. That was then. But she's out now. And if she gets hurt, I'll feel it. Understand, but my patient, my responsibility. Her welfare a priority. Will not allow her to be compromised by anyone. You got a quad, Doctor. Keep her safe. Our females have endured enough. Don't forget, still need your tissue sample. I'll be back. Common phobia. Fear of needles. Oj, Wrex. Salarian doctors. O, możliwe. Now have work to do. Prefer females of the species. Wolisz samicę tej rasy? No, w sumie. No. Entire catalyzing process would fail. Severe neurological damage. Never mind. What are you talking about? Method to extract functional cure without killing you. Many variables. Your immune system compromised. Considering options. And you have to do it out loud? Yes. Auditory learner. Need to hear self think, simulate conversation to promote new ideas, maximize productivity. But you're talking about me dying. Oh, apologies. Medical details causing emotional distress. I hadn't considered effect on patient. No, it just means I can't sleep. Doing my best to keep you alive. Will avoid sensitive subjects. No dobra. Mordin się nie zmienił, nadal ma tendencję do gadania ciągle. Okej, to pogadajmy z Mordinem najpierw. Shepard, blood work complete. Indicates significant stress on Eve's system. Malin's data thorough. Fortunately detailed as well. Have used notes to improve her condition. No to super. Have you determined why she's immune? Genophage targeted hormone production during pregnancy. Modification project used same modality. Her immunity totally different. Targeted glands now obsolete, like human appendix. Other glands mutated to produce proper hormones, enable viable birth. Also explains her weakness. Gland substitution imperfect. Health trouble. You think you can make this work for all Krogan? Yes. We'll use Eve's tissue to produce mutagen, alter gland function across entire species. Must improve mutagen as well, tune hormone production. Long-term illness for all Krogan otherwise. No dobrze. So, we did the right thing by saving the data? Indeed. Would be much harder to treat Eve without it. Maybe impossible. And all those experiments we saw back on Tuchanka? Monstrous, repulsive, but now with purpose. Victims didn't die for nothing. Właśnie. Tutaj mamy... No może... Znaczy... No wzmiankę taką a propos tego, co właśnie zrobił wybór jakby uratowania tych danych Mordina, nie niszczenia ich. I faktycznie był to dobry wybór, ponieważ Mordin sam o tym mówi. So the end justifies the means? Not my means. But you're using the data, encouraging more experiments like Malin's. Encouragement irrelevant. Will always be scientists willing to perform unethical tests. Can't change that. But can help Eve. Can cure genophage. Won't ignore data vital to her survival because of unethical origins. No to jest zrozumiałe. A co z Mailonem w ogóle? Any word on Malin himself? No. Ordered teams to search for him when trying to help Eve. Nothing so far. Large galaxy. Lots of places to hide. Could already be dead for all we know. Would kill him now if possible. Unless he could help. Rozumiem. How is she doing? No fever currently. Heart rate elevated. Likely stress. Eating appropriately. Could use another blanket. Something soft. Prefer to let her recover fully before synthesizing cure. My medical recommendation. My people don't have time for that. Her opinion, somewhat different. No co, przyjaźnicie się już? You care about her. My patient. My responsibility. Found her at STG base. 3 doctors injured trying to restrain her. Wow. Undid arm restraints. Didn't resist when she grabbed me. Promised to help her. She said, please. No. Pewnie była w strasznym stanie wtedy. You always defended your genophage work. What changed your mind? Never change mind. Genophage proper decision at time. New circumstances necessitate course correction. Those circumstances being? Reaper invasion. Turians doomed without Krogan support. Krogan need unified threat, outlet for aggression, cooperative symbiosis. I co, to wszystko? Żadnych jakby moralnych dylematów tu nie masz? Nothing else? No personal stake here? Getting old, Shepard.
Not many years left, but still best candidate for project. Few Solarian scientists interested in genophage. None with my expertise. Had to be me. Someone else might have gotten it wrong? Possibly. Stakes too high for inexperience. But not about them. My work. My job to put it right. To prove I can. Rozumiem. Bo ktoś inny mógł to zepsuć. Mógłby to zepsuć, tak? No dobra. Nice talking with you, Morden. Thank you, Shepard. Glad to be back. You planning to stick around when this is over? Until Reaper's dealt with, at least. Then, not sure. Haven't made impact on Galaxy. Genophage modification, genophage cure, work against collectors, decisions, mistakes. Might go somewhere sunny, sit on beach, look at ocean, collect seashells. You'd go crazy inside an hour. Might run tests on the seashells. Mordin się nie zmienił, no. Fajna postać, fajna. To pogadajmy z Ewą. Thank you for saving my life, Commander. I didn't think the Krogan had any allies left in the galaxy. We owe a lot to you, even if most people have forgotten that. They can be forgiven. Our actions have hardly inspired friendship. Part of being friends is knowing each other's name. I feel bad that I don't know yours. I surrendered it the day I became a shaman of the female clan. I belong to my sisters now. Perhaps one day, when this is over, you can know it. To jesteś szamanką, tak? No, to jest ciekawe. I didn't realize the Krogan had female shamans. Wisdom comes from pain, and the genophage has made us very wise. Rather than surrender to despair, a few of us chose to preserve the ancient ways. We safeguard our culture, our knowledge, our secrets. So when our children live again, the Krogan will flourish. Pamiętacie szamana z dwójki? Przy okazji misji lojalnościowej Grunta. Myśmy go zapytali, jak się zostaje szamanem, a on powiedział, że po prostu w samych męczarniach i prosił tylko o śmierć, więc może zapytajmy Ewę. How were you initiated? You're locked in a cave for 7 days with just enough food to last. On the 8th, you'll starve. What does that prove? Your resolve. Every acolyte is given a chance. You either claw your way out through the rock with your bare hands, or you die. Wow, okej. To rozumiem już czemu. How did you make it out alive? I started digging the wrong way. I was in complete darkness. Nothing other than my own heartbeat to sustain me. What happened? I found this. A simple crystal, but it became my chisel. Take it as a reminder, Commander. In the darkest hour, there is always a way out. Jest bardzo, prawdę mówiąc, jest bardzo mądra i cieszę się, że jakby chociaż kroganki są troszkę mniej, że tak powiem, żądne krwi. I fajnie jest poznać krogankę jakby, bo nigdy nie mieliśmy okazji. That's a brutal initiation. But an illuminating one. You learn to appreciate the light by living in the dark. What do you think of Wrex? When he's not trying to sire half of Tuchanka, he's the best thing that's happened to the Krogan. But I won't tell him that. His head's big enough already. Literally. He's turned into a strong leader. I know in his heart Wrex wants what's best for us. Though not all the other clans see it that way. Why would the other clans give Wrex trouble? You'd think they'd want a better future. It's not in the nature of our males to cooperate. They've evolved to be selfish. Their only concern is survival. Wrex is different. He's a mutant. And that you can tell him. No dobra. Do you think Wrex will want revenge for the genophage? Some clans will expect it, but I hope Wrex resists. He understands the cycle of violence must end if Krogan are ever to have a voice in galactic Zgadzam się. Still, he's just one Krogan. If enough clans demand it, he may not be able to stop them. If you don't mind me asking, what's it been like living with the genophage? I knew sisters who couldn't bear the shame of being infertile. They would wander off into the wastelands, hoping a thresher maw would kill them and end their torment. Did the thought ever cross your mind? Yes. After my first stillborn. To musiało być straszne. What kept you from ending your own life? When my child didn't draw breath, that's when my life truly began.
The genophage forces us to live on hope alone. There is nothing else. There is no reason to exist other than the hope that the next day will bring change. And if it doesn't, there is always the next. How do you think things will change after the genophage is cured? Our species will find its balance again. Females will help shape the future, like in the ancient days, before we were just pawns of power-hungry males. Most seem hell-bent on shooting anything that looks at them wrong. What else is there for them to do? Because of the genophage, they become wandering killers, seeking targets to justify their existence, excuses to earn them honor. No, zgadzam się. Akurat z tym się zgadzam, ale mam nadzieję, że to skończymy i faktycznie wyleczymy to genofagium. No bo w zasadzie, cóż, to jest wątek od pierwszej części tej trylogii, więc fajnie by było to zakończyć. No i myślę, że dałoby się domyśleć, że w końcu przyjdzie na to pora, skoro było o tym wspomniane i w jedynce, i w dwójce. How did you get involved in Malin's experiments? The other females and I volunteered. We heard Malin was trying to cure the genophage for Clan Weirlock. Aren't they a rival clan? Rivalries are the invention of the males. Under their rule, Tachanka has laid in ruins for over 1,000 years. It's time females took back our place in society and resurrected our future. Malin was our best hope. Would you go to Malin again? Absolutely. It only takes one candle to light a fire, and then the darkness is no more. To jest ciekawe, że i godne podziwu, że nawet po tym wszystkim, co Malin zrobił, jakie nieludzkie eksperymenty prowadził, to nadal by do niego poszła. I widać po prostu, jak bardzo zależy jej na swojej rasie. I'm sorry none of the other females survived. I know. The youngest one, Kern, was the last to go. But she knew she would enter the void free of this curse, and then smile when she looked down upon the children of Tachanka. Her spirit will be the midwife to my firstborn. To smutne. I found Malin's lab. It looked like a dungeon. His experiments were brutal. We learned that too late. He meant well, but his methods grew more barbaric as he went. We finally escaped into the rubble. Eventually, a Solarian team found us. They saved our lives. We were so sick. No dobra, co z Mordinem? How has Morden been treating you? Better than Krogan males do. He's not like a typical Solarian. No. Organ redundancy results in new period before metaphase. Can't alter that. Damage to telomeres, premature aging. He does that. I sense pain in him too. He told me about his work on the genophage. I should consider him an enemy. Yet I think seeing my sisters and I changed something in him. Sorry, Borgia, offspring have an allergy to dairy and... O, nadal śpiewa. Well, it wasn't his ear. Tak. Fajnie, naprawdę super jest poznawać znowu te postacie, znowu jakby te postacie wszystkie z jedynki i z dwójki jakby spotykać w trójce, bo no taka nostalgia lekka. Thanks for talking to me. It's my pleasure, Commander. I've only met a few humans in my time. I'm glad for the opportunity. No dobra. To chyba tyle. Tak, mamy misję 7, atak Cerberusa. Cerberus przejął z nieznanych powodów kontrolę nad starą stacją wojskową, instalacją wojskową na Tuczance. Wyląduj tam i zneutralizuj wszelkie okoliczne przejawy aktywności Cerberusa. Trawers tykański Rakni i Tuczanka Pluton Turian to wiadomo. Drużyna nie, ale dziennik. Mamy coś w leksykonie? Nie za bardzo. No dobra. Nagrywam dosyć długo, więc w następnym odcinku wydaje mi się, że skończymy zwiedzać Normandię i gadać z wszystkimi, a potem pójdziemy sobie na misję N7, mi się wydaje. Tak chyba będzie najlepiej. No dobrze, to dziękuję wam bardzo za oglądanie i za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Jeżeli tak, to zachęcam do pozostawienia tu czegoś po sobie. Jakieś łapki w górę, subskrypcji, czy też komentarza.
Zachęcam do oglądania poprzednich odcinków, jak i następnych odcinków. Trzymajcie się wszyscy. Cześć!